Elise unzensiert. Tipo, please! Stop saying mean things to Leia! But that's on you, Elise. No! I don't want to insult my friends! But at the bottom of your heart, don't you want to? No! You're wrong! Don't say things like that! Bad, Tipo, bad! Hey, take it easy, you two! But Tipo's been saying horrible things! It's alright, I don't mind. Always meddling with us just 'cause you're a few years older. But I like it when Leia meddles. Yep, she really does feel that way. Oh, thanks, Elise. Guess I'll keep right on meddling then. Ein Zeichen von Zuneigung. Jude! We're such great pals! Okay. Er versucht die wieder zu fressen. Wenn das eigentlich Elise geht. Oh Gott. Hey! Why do you always chomp my face? As a sign of affection. I've never seen Tipo get so close with anyone else before. So that was like a Tipo kiss. It was? My first kiss was stolen by Jude? Alter! Nicht an die vorherigen, ne? Stolen? That should be my line. I can't believe I'm having this conversation with a puppet. Don't be coy, Jude. You have to take responsibility. Was für eine Verantwortung! Er fühlt sich Jude Responsibility? Tipo heiraten. Responsibility for what? Ich hätte dieses Vieh jetzt genommen und einfach durch die Gegend gepfeffert. Ja, Jude der Söldner. Ein Auftrag. Der ist da schon ein Weilchen. Fighting's almost second nature at this point. You really do have a knack for combat. Maybe you should look into a career as a mercenary. I'd teach you everything you need to know. Me? A mercenary? No way! I couldn't bear to see Jude turn out like Alvin! Tipo's right. Yeah, that wouldn't suit Jude at all. Nor would I trust Alvin's guidance on the matter. Hier haben alle eine ganz hohe Meinung. It's unanimous then. Motion denied. Ouch, that's harsh. When did I become the least influential member of the party? Don't worry, Alvin. The least influential member isn't you. That would be the guy whose opinion is completely ignored even when the topic is focused around him. Don't let it get you down, kid. Erst wird sein erster Kuss von der Puppe gestohlen, dann wird abgelehnt, dass er Söldner wird. Schlechter Tag für ihn. Entschuldigt mich. Habt ihr ein Schweininchen gesehen? Bist du sicher, dass es kein Schweinchen war? Nein, ein Schweininchen. Ich habe es für meine Hochzeit aufgezogen, das bin ich mir sehr sicher. Okay. Aber es ist weggelaufen. Was soll ich jetzt tun? In meinem Plan ist es Tradition, bei der Hochzeitszeremonie ein Schweininchen-Braten zu servieren. Keine Ohren, also kann es auch ein paar Schweinchen werden. Ich glaube, das einfach dazu. Ihr helft mir dabei nachher so. Oh, danke vielmals. Ich werde in der Stadt nach ihm suchen. Könnt ihr im Mondhochland suchen gehen? Okay. Wollten wir nicht erstmal beim König reinstürmen? Eben. Ins Hochland können wir jederzeit ja... König! Letzter! Also, wie ich schon mal erklären wollte. Wie du es schon 5-mal erklärt hast. Ja, aber ihm noch nie. Wir gehen da jetzt rein. Und ihr werdet uns nicht aufhalten. Doch. That's quite the line. Wir sind aber noch vorbeimarschiert. I guess this king really does listen to his people. The King of Auj-Oul is well known for his charisma. It is said he unified this strife-torn country on the strength of his character alone. A guy like that is sure to help us. Da wäre ich mir nicht so Charisma sicher. only goes so far.
If his government is secretly producing children like Elise, then he must answer for it. Thank you. Ach stimmt, das war auch noch ein Punkt, den ich mit ihm ansprechen wollte. Das ist also einer der Hauptpunkte. Hi, Jürgen. Sorry, we were getting antsy. No, this is actually perfect timing. Are we good to go with the wyverns? Yes, I got royal approval. And something incredible happened when I requested an audience for Mila. What is it? When I told them your names, they said His Highness was looking forward to meeting you too. Was hat Are you der all Glück, dass famous nicht in 100.000 Montreal or Mädels something? Miller heißen? I don't think so. Wir sind Nicht nicht... berühmt, er berüchtigt. Ja. Perhaps word of the tournament has reached His Highness. What a great honor for our clan. Ja, Schmiedia ist nur selbst. Anyway, Kann nicht. I need to head back to Chandu to ready the wyverns. Wir kommen danach. Nachdem wir hier irgendwas Quite the anstellen. unexpected welcome. Wahrscheinlich hält er uns für It's eine not a trap, is Rebellenzelle it? oder so, die er unterstützen will. I have a bad feeling about this as well. Oder der Danke, Bro. König von Auj-Oul hat ihm irgendwas gesagt, so nach dem Motto, das sind, pass auf, die machen nur Ärger oder so, solche Scherzchen. You do? Oder sonstige It beats not Dinge getting to meet him von at seinen all. Spähern. Haben wir den König schon mal gesehen? Nein. Wissen wir, ob er im Opening auftaucht? Noch nicht. Also. Keeping secrets from us again? Of course. I have to maintain my mystique for the ladies. Jude. What does he mean? They say men with secrets are attractive or something. I'm not exactly the right guy to ask. Come on, let's go say hi to His Highness. Hi, We Highness. really need you to be straight with us. Don't worry. I know you've put your trust in me. Bist du dir da ganz so sicher? Wie die Augen auf einmal geleuchtet haben. Elvin! Considering the size of his country, Gaius's castle is actually pretty modest. I think that's admirable. Speichern. So groß ist ein Schloss nicht. Wir haben bloß die Rückseite noch nicht gesehen. Vielleicht geht das ja 700 Meter in die eine Richtung. Oder ganz tief in den Berg hinein. So Gaius, der König unterm Berg. knapp so nicht 30 Kelleretagen voller Schätze und Privathaaren. Der weise Kresnik hat mit seinem Stab eine Chimäre erstochen, die so groß war, dass sie den Himmel über Risimaxia auslöschte. Was? Als sie herabstürzte, bildete sie den Kontinent Auj-Oul. So zumindest will es unser Schöpfungsmythos. Okay. Und jetzt lass mich mit meiner Katzenmaske weiter wandern. Aber er hat einen ziemlich coolen Brunnen. Dem Volksglauben zufolge hat der Genesis-weise Kresnik 7 Söhne, aus deren Nachkommen die einzelnen Clans von Auj-Oul hervorgehen. Also ist der gesamte Kontinent ein riesiger Inzuchtverein. Ne, wieso? Dem Werk muss nur 7 Söhne gehabt haben, die jeder einen eigenen Clan gegründet haben. Tag für Tag bekommt König Gaius Anfragen von seinen Untertanen und muss sich ihre Sorgen anhören. Er reagiert mit derselben Leidenschaft, mit der er auch kämpft. Ich stelle mir das ja vor. König Gaius! Der hat mir mein Schweineknienchen geklaut. Was? Oh nein! Halt! Citizens seeking an audience with the king are to wait in line outside the castle. Hinfort mit dir. We were told the king wished an audience with us. Is one of you Lady Mila? That's me. Nein, er! Very well. Der an dem braunen Please Mantel ist proceed. Lady Mila. What's the holdup?
I don't believe a doll is appropriate at a royal audience. I thought we might leave it here. Nein! You sure? It's okay. I'll hold that for you. Now, let us meet this king. Yay, wir haben eine königliche Audienz. Irgendwie möchte ich gerade ganz weit weg sein. Oh, guck mal, wer schon wieder da ist. Ja, eigentlich hat der König so eine göttliche Audienz. I am Zhao the Immovable, of the Chimeriad. The Chimeriad? 4 warriors in personal service to the king. To think Zhao was a member all along. Oh nee. Oh nee. Warum habe ich sowas irgendwann schon gerechnet? Warum habe ich bloß gesagt, der müsste eigentlich im Opening aufgetaucht sein? It is a great honor to meet you, former Chief of Staff Ilbert. Ah, and you are the ebon wing of Auj-Oul. Wingle the Nova. You must be the King of Auj-Oul. My name is Gaius, King of Auj-Oul. Welcome, Maxwell. You have requested an audience with the king, have you not? Now please, state your business. Boosters made in your country have already fallen into Rashigal hands. If a war were to break out between your nations, then the results would be catastrophic for everyone. Oh. And you came all the way here just to tell me that in person? Yes, Your Highness. We're planning to destroy one of Rashigal's weapons, a really big one at that. Once that thing's gone, we know that Rashigal's king wouldn't dare declare war on you. In fact, we hope that you might, help us? Is there anything else? Yes, there is one other matter we'd like to discuss. It is in regards to the booster laboratory within the royal hunting grounds. Ihr seid ja so lieb, ich muss gar nichts sagen. Is it true you once abducted orphans for this facility, and then you performed experiments on these children? Well, I didn't see that one coming. What does any of this have to do with you, Spirit? I am Maxwell. It is my duty to protect both humans and spirits alike. Really? Spirits protecting humans? Now that is quite an interesting tale. You forsook your duty as king, and then you toyed with the lives of your own people, didn't you? The laboratory is entirely my responsibility. It was a haven for those children. They would have died without it. You imagine it as a mad scientist's lab, but I assure you the experiments were entirely humane. You expect us to take your word for this? But I was... This girl, she was that test subject? Yes, she was. Even in Hamil, Elise was forced to live in a tiny room. Don't you consider that cruel? Well, yes. Jude, Kopf hoch. Tell me something, boy. Have you ever considered what it takes to achieve happiness? To achieve happiness? Yes, to try and live a satisfying life. How do you think one can achieve that? Do you even know? Well... It takes freedom to make your own decisions, and to form your own beliefs. Exactly. It takes freedom. Well, I disagree. Was macht er eigentlich mit den Antennen da am Kopf? When a man loses his way in life, the ground beneath him starts to slowly crumble, until there is nothing left. What do you mean, nothing left? A man,
who cannot find his way becomes trapped. The more he struggles, the deeper he sinks into uncertainty. True happiness comes from following a noble path across an entire lifetime, without getting lost. My country does not produce failures. It is the king's duty to show his people the proper path. I must keep them from becoming completely trapped. Now, let me tell you in no uncertain terms why I've called you here. Maxwell, I know you stole the key from the laboratory in Rashagal. Now hand it over immediately. No, I won't. The key was not meant for human hands. When faced with the power that can destroy the entire world, no human can control him or herself. It seems as though you haven't heard a thing that I just said, Spirit. Something about royal guidance and noble paths. I've heard it before. You humans never change. I've watched you for 2,000 years. All right. Then why don't you just tell us where the key is? What? Alvin! What are you doing? But you can't! Alvin. Sorry, guys. I'm just doing my job. Alvin, who did Maxwell entrust the key to? The handmaid Ivor. He's probably sulking back in Nia Kara as we speak. Al, what are you doing here? Hey, Pressa. Long time no see. Pressa, what is it? Ignore them. Give your report. The Rashagal army has invaded Hamil. What did you say? I'm afraid the casualties are high. Those not killed were captured. They were then sent to Rashagal. We also found evidence that the power of a great spirit was used upon the village. A great spirit? But no one has successfully summoned the 4 great spirits for 2 decades. Impossible. I would have known if the 4 great spirits had been released. Could it be the Lance of Kresnik? Is it possible that Noctigal has made a new key? If that's the case, then we're declaring war. Send word to all the clans. Woohoo! I am going to crush anyone who dares to harm my people. Deswegen schickst du deine Leute auch voraus. Well then, we will no longer have any need for the likes of you. But if His Highness were to have the Spirit Maxwell as his captive, even the unruly clans would be forced to bend their knees. Müssen wir deine Elitewachen platt machen. Tipo, no! Don't just stand there! Come on, run! Sucker Punch! Capture Maxwell. Tschüss. Recover the test subject. Du Vollarsch. Was bist du? Ein Doppel-, Dreifach-, Vierfach-, wie vielfach Agent bist du? Würfen wir 20 und dann... Du bist ein Nimmst einfacher du wieder den Agent. Rowan oder möchtest du Leia haben? Ich nehme Rowan am liebsten. Der hat, glaube ich, noch einen Kopf. Ja. Warst du 3 oder warst du 4? Ich war 3, ja. Gut. Was ist das? 18 Punkte noch. Ich glaube, der hat auch noch ein paar Arzt gekriegt. Vielleicht hat er noch ein paar WP. Ich weiß doch, dass Nee, WP eigentlich weniger. Die haben wir vorhin alle aufgekauft. Ich weiß doch, dass ihr mir vertraut, Leute. Nein. Jetzt garantiert nicht mehr. Wir haben immer noch nicht Aussagen aus dem Booklet bekommen. Nee. Vielleicht kommt das ja erst noch. Ja, natürlich. Er muss uns ja auch erst nochmal das Leben retten, damit er sagen kann, Ja, mal wieder, ne? Und jetzt vertraut ihr mir plötzlich wieder. nachdem ich euer Leben gerettet habe. Man muss euch nur das Leben retten, damit ihr einem vertraut.
Oh. Ja, Leia ist auch gar nicht im Team, dementsprechend. Ja, trotzdem kann man die einfach mal ein bisschen aufrüsten. Luftsprung, Luftsprung, Luftsprung. Das ist ein Geisteslauf. Ja, nicht was mal. Nein, brauchen wir nicht. Das vielleicht. Ja. Läuft. Ja, dann... Ach ja, noch mal eine Arzt vielleicht. Oder war was Neues im Blick? Dann sind wir mal wieder auf der Flucht. Haben wir jemals irgendwas anderes getan? Wir waren mal auf der Suche. Und wir waren auch schon mal Champions. Ja. Wir haben auch bestimmt schon mal irgendwen gejagt. Bestimmt ein Wilderer. Ja, beispielsweise. Aber eigentlich einen Großteil der Zeit sind wir auf der Flucht. Wir haben nichts mehr. Ofi! Ruhestifter! Mission accomplished! You knew that we'd have to escape, so that's why you left Tipo with the guard. Yes, I knew that it would end up being Mila who treated with King Gaius. And when Mila fully expresses herself, well, I figured something would happen. I see why you were cautious. Yep, just as predicted. Oh, I know what that's called. That means Mila's a troublemaker. Yeah, Mila! Did you hear the whole thing? I can't deny the truth of your words, but there is one thing I'd like to add. By that definition, wouldn't Tipo be a troublemaker as well? Well, I guess that's... What? You're not gonna defend me? Ah, Tipo, komm bei mich bei. So, Troublemaker und Troublemaker. My, how foolish. Nein! Forget it! Ah, no, right. Age breeds greater experience. Ach, war das... Möglicherweise. Nein, wir nix machen. Wir haben gerade nicht mit eurem König geredet. Wir rennen nur einfach so weg. So, Alvin really was a big fat liar. Ein Riesenlügenmaul. Bleib einfach da stehen, Ellie. Das ist super. Eben, die Wachen sind ja nicht hinter uns her. I assumed he had his reasons, but this time he took it too far. Stupid traitor, let me at him! Ja, zurück, los! Why would he betray us like that? Geld. I'm afraid even I can't read his mind. How could he do this to us? Geld. He better not show his face around us again. Geld. Jetzt frage ich mich noch, was König Gaius mit Exodus zu tun hat. Geld. Könnte natürlich auch eine und dieselbe Gruppe sein. Da ist nicht der Speicherpunkt. Der Speicherpunkt... Wir müssen hier raus! Okay, die Bahn ist abgeriegelt, dann müssen wir zu Fuß. Aber immerhin sind auch alle anderen... Die Tür ist fest verschlossen und nicht zu öffnen. It won't open. If we can reactivate the 5 control stones, we may be able to unlock the gate. Pour your mana into the stones until they glow red. Just like at Fort Gandala.
The gate will not unlock, however, unless we all activate the stones at roughly the same time. Wait, I've never done anything like this before. Ach, einmal ist immer das erste Mal. Don't worry. Just use your mana as you would when casting an art. There's no time. We've only one chance. Das sind 5 Steine. Unser 6. Teammitglied hat uns gerade verraten. Och, was für ein Wunder. Mal wieder. Let us begin. Uh-oh. Done. Already? I'm finished too. Same here. I did it. Come on, come on. I'm so sick of holding everyone back. Why? Why can't I do it? Mila! Leia, relax. I'm not good enough for this! Quit thinking you're inferior to anyone here. Klappe halten, aufhören sich zu You entschuldigen. can do this. Let's continue. Okay. Kami! Kami! Hurry up, you two! Shoryuken! Lila und Leia fusionieren. Wir werden zu Leia? Lila? Lila! Leila. Das ist wieder dasselbe, warte mal. Nobody leaves me behind at a party. Pressa, was it? If you've been Gaius's henchwoman all along, then you've been after us ever since we escaped Fenmont. Al sold you out to His Highness way back in Nia Khera. He was on your side the whole time. Hardly. That man's no ally. Huh? I'll leave our relationship to your imagination. Heaven ist auf keiner Seite. Nur auf seiner All I'll eigenen. say is this. Al drifts from one group to the next like a ship without a compass. Trying to plot his course is impossible. Serves you right for trusting him. It's obvious that the Lance of Kresnik is the greatest threat if war breaks out. Surely Maxwell realizes this. Your territorial squabbles are of no interest to me. My only concern is keeping that thing out of human hands and preventing a miserable end for us all. So high and mighty, it's time someone broke your arrogance. Enough! You didn't become a veteran of countless battles through meaningless bloodshed. Has your youth gotten the better of you? Don't lecture me on age, Ilbert. Your ways are old. Therefore, you falter. And then you flee. Da gibt's sowas wie Super Saiyajin. Das ist so ein Mini-Sephiroth? What just happened? Ich wollte gerade fragen, wo hat er so schnell die Bleiche her? A sudden burst of mana. Nicht gut für die He has a Nachbarn. booster! Ach, Why? verdammt. Und Who dann are you? bringt ihr in unserer Welt nicht. Bitte was? What? Is that Longdao? So und Susu, Maxwell. Wisun Kichudo.